স্টার্ট করতে পারো। Good evening, everyone. I am Anamika Roy, a research scholar from University of Gour Banga, working under the supervision of Dr. Abhijit Sarkar. Today, I am going to present my work entitled "The Unseen Consequences of Diwali Celebration: A Case Study from Malda." So, Diwali, also known as the Festival of Light, is considered as one of the biggest, most popular. অনামিকা, Yes, sir. Yes, sir. অনামিকা একটু ইন্টারাপ্ট করছি, তোমার ওই যে ডিসপ্লের একটা উঠছে না, একটা মেসেজ উঠছে, ওটাকে একটু মিনিমাইজ করে নাও তো, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তোমার কন্টেন্টটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Diwali, also known as the Festival of Light, is considered as one of the biggest, most popular, and widely celebrated festivals in India. It is a time of immense happiness, joy, and togetherness, where people return home to celebrate the festivities with their loved ones. And here you can see the beautiful transitions of India from a normal day to Diwali captured in the NASA satellite image. But as we all know, it is always the darkest under the lamp. Similarly, behind all this joy lies some unseen consequences. Every year, as Diwali arrives, celebrities and environmental activities frequently raises concerns about the firecracker burning during Diwali and its impact on environment. And it triggers regular people like us. Like, is Diwali the only festival that is responsible for the pollution in India, or it is the firecrackers alone that cause this damage? So today we are going to look at the unseen consequences of Diwali and explore, is there truly something to worry about or not? এখানে চেস্ট রিসার্চ সোসাইটি ফাউন্ডেশন পুনে একটা রিসার্চ করেছে, যেখানে দেখা গেছে আমরা যে সমস্ত ফায়ার ক্র্যাকার কমনলি ইউজ করে থাকি, যেরকম ফুলঝুরি, যেটাকে আমরা তারাবাতি বলে থাকি, চরকি, স্নেক, সাপবাজিগুলো, সেখান থেকে সেটা ফাটানোর সময় যে পরিমাণে পিএম এমিট হয়, which is equivalent to almost 200 to almost 3,000 cigarette smoking in one go. And it can harm the health of the residents, especially children, older aged people, pregnant women, and people with pre-existing medical conditions very much. So, as we know, Delhi and Mumbai এর মতো শহরগুলি দিওয়ালি আসার সঙ্গে সঙ্গে শিরোনামের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে, কিন্তু what about the small towns? So we are planning to look after small towns, mainly our city Malda. And we have selected English Bazar for our study. Mainly, English Bazar is the most populated and dense municipal town of Malda. And in English Bazar, we have selected ward number 3, which is again one of the biggest and crowded area of English Bazar municipal town. And not only that, our monitoring area is considered amalgamation of not only residential area, but it also has a commercial zones like markets and sensitive zones like Malda Medical College Hospital and nearby schools like Ramkinkor and others. So our study is conducted for 2 years, like 2023 and 2024, and the study is conducted for 4 days. এই 4 দিনের মধ্যে প্রথম দিনটি হলো প্রি দিওয়ালি, যেটা দিওয়ালির একদিন আগের দিনকে ধরা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে, যেখানে সাধারণতভাবে কোনো ফায়ার ক্র্যাকার ফাটানো হয় না। And second one is the main day, that is Diwali. And the last 2 day is the consecutive 2 days, that is considered as post Diwali 1 and post Diwali 2. Now, in these 4 days, what we have done, we actually monitor air quality. Generally, there are 2 type of air pollutants. একটা gaseous pollutants বলা হয়, যেরকম ওজন, NO2, SO2, এবং আরেকটা হলো particulate pollutants বা PM, particulate matter. তার মধ্যে আমরা PM 2.5 এবং PM 1 মনিটর করেছি, এবং তার সাথে air quality index, that is AQI, and noise level was also monitored. এবং পিএম এর ব্যাপারে এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই। পিএম বা এই দূষক পদার্থগুলি, এগুলো সাধারণত কোনো একটা জিনিসের সমন্বয়ে তৈরি হয় না। ইট ইজ আ হেটেরোজেনিয়াস মিক্সচার দ্যাট কন্টেন্স different type of organic and inorganic contaminants or elements. And you can see it is divided in 3 categories, like mainly 3 categories, that is PM10, PM 2.5 and PM1, based on the size range. Like PM10 is the pollutants that is smaller than 10 micrometer, 2.5 is the pollutants that is smaller than 2.5 micrometer, and PM1 is generally
it is less than 1 micrometer, but some studies also considered less than 0.1 micrometer as PM1. Now, as I have already mentioned, that PM is a heterogeneous material, so we have also done elemental analysis from PM 2.5 and PM1, and from this elemental analysis, we have also calculated carcinogenic and non-carcinogenic risk. So here is the picture of our monitor samplers using in this study. Now I would like to draw your attention on the right side where I am showing the blank filters, and after 24 hours of monitoring, you can see the amount of PM load during this festival, and which is very high for this small town like Malda. Now coming to the main part, that is finding or results. During this 2 year, the gaseous pollutants remain within the standard, but for PM 2.5, the standard or safe limit is 15 microgram per meter cube according to WHO, World Health Organization. But in 2023, it was almost 8 times higher than the standard, while in 2024, it was almost 14 times higher. Now there comes an interesting part. PM1 being the most dangerous pollutant among PM due to its size range, as it can reach into blood as it can cross the blood-brain barrier. There is no standard set yet, either in India or globally. So, but if we compared it with the PM 2.5 standard, we can see that it also crossed the PM 2.5 standard during this year. Coming to the meteorological data, as we all know that meteorological parameters are playing a diverse important role during the for dispersion or dispersions of pollutants across a geographical area. তো দিওয়ালি যেহেতু শীতের শুরুতেই হয়, সেই সময় টেম্পারেচারটাও ভীষণ কম থাকে এবং হিউমিডিটি ভীষণ বেশি থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিপিটেশন লেভেলও কম থাকে এবং বাতাসের যে স্পিড সেটিও অনেক কম থাকে। এই সমস্ত প্যারামিটারগুলি কালেকটিভলি বাতাসের যে পিএম এর পরিমাণ সেটাকে ডিসপারশন হতে বাধা দেয় এবং এক জায়গায় পিএম এর লোডকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এবং তার সাথে যেহেতু আরবান এরিয়াতে ভীষণভাবে ইন্টারনাল বাউন্ডারি লেয়ার ক্রিয়েট হয়, যেটা এই বাতাসে পিএম এর পরিমাণকে আরো স্ট্যাগনেন্ট অবস্থায় রাখে এবং তার বিল্ড আপকে বাড়িয়ে তুলতে আরো বেশি হেল্প করে। এখানে আমরা ওয়াইনরোজ প্লট করেছি, যেখানে বাতাসের দিককে দেখানো হয়ে থাকে। ইন 2023 the wind was dominant from the northwest direction, and in 2024 it was dominant from northeast direction. এবং নিচে ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাজেক্টরি ডেটা দেখানো হয়েছে, যেখানে বাতাসের অরিজিন বা গতিপথকে দেখানো হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে in 2023 it was mainly coming from Bihar, Nepal, China and Bhutan, indicating a significant influence from the transboundary sources, while in 2024 the air masses originated from Allahabad, Lucknow, Kanpur and the Bay of Bengal, suggesting a stronger influence from regional scale transport within India. এরপর আমরা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স দেখেছি। এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সটা জেনারেলি পিএম এবং গ্যাসিয়াস পলিউটেন্টস এর সাহায্যে ক্যালকুলেট করা হয়, এবং সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি 2023 দিওয়ালি and post Diwali 1 falls on poor category, while in 2024 Diwali and post Diwali 1 both falls in very poor category. Coming to the noise level, according to WHO, that in residential area daytime standard was 55 decibel, while the nighttime standard was 45 decibel. But you can see the minimum noise level in our area was higher than the standard. Coming to the elemental characterizations, as I already mentioned, PM is a heterogeneous mixture. So from PM 2.5, we have found that Fe like iron, magnesium, manganese, and marker elements of firecrackers like strontium, titanium was dominant in PM 2.5 samples. And in PM1 fractions, we have found more harmful elements like arsenic, cadmium, and titanium. Coming to the source apportionment analysis, where we can found the probable sources of the elements, we have found that in PM 2.5 and PM1, anthropogenic sources like mainly industrial and vehicular emissions are mainly major sources, and also the natural sources like soil dust resuspension are more responsible. Now coming to the most interesting part, as we have seen that the standard of PM 2.5 and PM1 crossed mainly for
Diwali and the post Diwali one. So it is mainly for 1 or 2 days. So is there any health risk associated with it? And the answer is yes. We have calculated carcinogenic risk and non-carcinogenic risk using US EPA model, that is United States Environmental Protection Agency's risk calculation model. And we have found that in both cases, like in children and in adults, the risks were extremely high. But the children were more vulnerable compared to the adults. And here the red circle indicates that this amount is higher than the acceptable range. Now coming to the conclusions, I don't want to end it in a negative way. As there are darker sides, there are light also. So we have to take initiatives like community level initiatives or public awareness campaign can be made. And one more thing, using firecracker, we all used firecrackers, but if we use plant-based firecrackers, like you can see here the pictures, if after burning, these firecrackers can turn into or grow into a plant. So let's celebrate our Diwali in a green way. And this is our work published recently. Thanks to my guide, and a special thanks to Robert sir and Eric sir, the contributor of this study, and my seniors and others contributor of this study. Thank you. Any question? Thank you, Anamika. Very nice presentation. If there is any question from the audience, you may ask. If there is any question from the audience, please ask. So if there is no question, so we may proceed for the next presentation. Simanta sir, are you available now? Yes, yes. Simanta sir? হ্যাঁ, আমি শোনা যাচ্ছে আমার এখন কথাগুলো? হ্যালো, Simanta sir? Am I audible, Simanta sir? আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো? হ্যাঁ, আমার শোনা যাচ্ছে তো সীমন্তর কথা। ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে। আমি প্রেজেন্টেশনটা তাহলে স্টার্ট করে দিতে পারেন। হ্যাঁ। Actually, I present the basic of mathematical modeling or use of mathematical modeling and how we use in various scientific and engineering section or as well as in humanities. First thing, actually, what is mathematical modeling? Mathematical modeling is a tool or a mathematical tool that convert the real world problem
into mathematical equation, and then the mathematical equation solved, and the solution actually provide the insight of the real world problem. This is a bridge actually between the real world problem and the mathematics behind, or science or engineering behind this conception. Why it is important? Actually, suppose if you consider a bridge, actually we want to make an engineer want to make suppose a bridge, then what they do, they actually first draw a design in a board or in a paper, and then the design will convert in a mathematical equation or a physical, so mathematical problem, and then this mathematical problem optimize the position or height or the curvature of the bridge, and then the optimization of this problem. After the optimization of this problem, the main construction of the bridge will start. So actually, if you think, suppose if you think a construction of a house, so first engineer what they do, actually they first try to start a blueprint of the house. Actually, blueprint means nothing but actually design of the house, and then the measure in a paper. Then after measuring, they accurate their blueprint by mathematical or a scientific way, and then after the correction, they start to build the house. So key idea behind the mathematical modeling is actually solve the real world problem and after solving the real world problem, then translate it back it to the form of a conception or a structural way in real world situation. Actually, it gives what we think beyond that. It actually uncovers the hidden things like relationship between our natural world or our developed scientific measurement, or it can easily interpret the complex problem in an easy way. So suppose, for example, suppose predicting of a weather. So prediction of a weather is a mathematical model which use the previous data to interpret the climate in future. Okay. Another thing is that in real world research or a lab research in lab, sometimes it's very costly and time consuming. So mathematical modeling can give the understanding of the real world problem in a very cost effective and time efficiency way. Another thing is that
Suppose if we want to optimize something like what will be the drug delivery system in human body. So if we experiment in human, that will be very risky. So in that case, to reduce the risks, mathematical modeling may be the best way to first analyze the best way to deliver the drug. And another thing is that suppose if we want to design something like a nano robot or anything else, in that case, if we physically want to design the robot, then we may have to use the trial and error process. That will enlarge the cost of the research. But if we use the mathematical model to design in computer and then apply it in a physical way, then that will be the best way to do the designing of a robot. That will cost less in other way. There are so much steps in mathematical modeling. First, actually, we have to ask ourselves actually what is the problem first. What actually try to solve? That is our first question. That means our real world problem. Then we have to identify the variables in that problem. That means what actually changing with respect to time or in space, and what are the constants in that problem. And also we have to assume the problem in a simplified way, because in general case, real world problems are very complex. So if we implement this complex problem in mathematics, that will be very hectic. Maybe sometimes it may not be possible. So in that case, assumptions are very meaningful. Another thing, what will be our objective? Actually, what we actually want to get after the experiment? What will our objective? That we also have to know before we start the modeling. Then actually modeling formation. Like for example, if we want to check the population growth or chemical reaction or fluid mechanics problem, in that time we have to use the differential equation system. Okay, so this is a formation of represent the mathematical real world problem in mathematics. Suppose in other example, suppose if I say suppose we have to analyze some data. Data means maybe some data from the direct environment, like rainfall or the temperature in different days. In that case, maybe the statistical model be useful. Okay. Another thing, suppose if two players are playing a game, suppose chess, then what will be the best way to beat the first player will beat the second player? So in that case, we have to model
this problem in optimized way. That is optimization problem actually. And there are several type of model is there. Next, actually, how to build the model, mathematical model or mathematical equation. So first, the mathematical, the real world problem which you have considered, that will be simplified in such a way that we can easily handle in mathematics. Otherwise, there may be possibility that the problem may not be solvable in an instant, or if I say that now with our recent with our recent mathematical tools or mathematical theorems. So when we choose a real world problem, so we have to approximate it in such a way that the problem can be fit in the developed mathematical tool can be used in there. So, okay, then solving the model, next step is how to solve. Solution can be in two ways. One is analytical way, another is numerical way. Analytical way means that the solution with a pen and a paper. By using with a pen and paper, that means that if we have a mathematical problem and this problem can be the output or result, if you write the result in the form of functions or if it's form of a variables, maybe dependent or independent or a constant, then that can be called an analytical method. Another is I have told already that numerical method. Numerical method is used when the analytical method is unable to solve the problem. At that time, mainly we use the numerical method. Mainly when the problem is very complex or when the linearity occurs inside the problem, in that time, mainly numerical methods are useful. In numerical method, in recent time, we have Python, or there are lower level language also, like C, Fortran, Basis, can be used to implement the numerical method. Or the packages, like in mathematics, we use Malda, Mathematica, or in statistics, they use R. And there are several tools to solve the problem numerically. Then after solving the problem, we have to validate our result with the real world problem, real world actually solutions. Otherwise, we cannot say that our considered model is most perfect for this considered real world problem. So for that, we actually validate our model with some known real world results. If the validation satisfies very satisfactory, then we actually go for the analysis of our result. Otherwise, we refine our model or we refine our solutions method and then again validate our results with the result from real world. Okay.
after the validation process, after completion of the validation process, we analyze and interpret the result actually by using some, in mathematics we call inverse transformation. Actually by using the inverse transformation or our result into the physical problem, and then we analyze or interpret our solution. And this iterative process continue if the problem is dynamic or time independent. And here another thing is that the mathematics can also help the result to interpret in a best way, in the form of table or in the form of graphs. Okay. There are different types of mathematical model here. I have just considered only 5. There are several type of mathematical models exist. First is linear and non-linear model. Linear model, if you say in mathematics, is the unknowns involved in equation or in condition or boundary condition or whatever is are in linear form. Then we can say that that is actually linear equation. So the problem is linear, the real world problem is linear if the corresponding mathematical model involved with this real world problem is linear. Otherwise, we may say that real world problem or mathematical model is nonlinear. In the case of nonlinearity, it is very difficult to solve either analytical or numerically, or maybe solvable by numerical method, but it is very time consuming, and the numerical method to solve the nonlinear problem is very complex. So in that case, what we do, actually we use some assumptions without violating our real world problem and convert the nonlinear problem into a linear problem and then solve this linear problem. So this is a way to minimize the computational time and the risks of mistake. Another type of mathematical model are static model or dynamic model. Simply static model are where the involvement of time is not there, and dynamic model if the system change with the time. Okay. Another thing is discrete and continuous model. Discrete model is that when the independent variables are took from a discrete way. For example, suppose we have in census, we actually study the population growth or whatever the parameter in our populations. So here the number of population is integer. So this problem may be treated as a discrete model, or in continuous model, the occurrence of our variable in a smooth way,
smooth form. Another thing is the deterministic model and probabilistic model. The deterministic model is that when the output is given set of initial condition and parameter, if there is no uncertainty or randomness into the model. That means suppose if we consider real problem, suppose flow in a pipe, in that case the flow may change with time, but it is certain that the flow velocity will increase or decrease. That will depend on some forces on the flow. Okay, that is certain. Another thing is a probabilistic or stochastical model, where the uncertainty or randomness is there. For example, growth of a virus, maybe the growth of a disease in certain population. In that type of model, that this type of model is called probabilistic or stochastic model. Another type of model is strategic or non-strategic model. Strategic model is like a game theory. Suppose two or more players are playing a game. What will be the best strategy to win, or best way to not lose the game? Okay, so that is the strategic model. There are other type of models also is there, like implicit model, explicit model. Okay, I'm not going to details in that. Now, the limitation of mathematical model. So, when we actually start our mathematical model, in that time, we need some data or initial conditions. The initial conditions or initial data is very essential to start our mathematical model. If the data is available in if the available data is not good to build, or not good to build a mathematical model, in that case, like if the data is not so generous, in that case, the mathematical model, performance of the mathematical model will be reduced, and the result produced from the mathematical model will not that much accurate what we expect. Already I have told you that real world problems are very complex, so assumptions is necessary, but over assumptions may be a very, maybe over assumptions may be not useful, if I say, they're not useful to get the best result. So in that case, we have to sensible to assumes for the assumptions, for the case of assumptions. Okay. Complexity is the considered mathematical model is very complex in that time complexity as well as numerical cost of the mathematical model will increase. In that case, we need a very high level computer or computing system. Maybe in that case, our mathematical model may fail. Okay.
And the thing is that if we consider a model that gives a best result for a certain problem, it may not give the same or exactly not same, but same type of result for the unknown problem, which may not be tested before. In that case, mathematical model or the theory behind the mathematical model, it precisely to be known, we will use the mathematical model. For example, suppose it is not necessary that every problem must have a solution. There may be possible, suppose if you have a mathematical equation that may or may not have a solution. So actually we have to know the existence of the solution. That's mean we have to know the conditions behind the existence of the solution. Another thing is that there may be possibility that more than one solution of the problem can be exist. In that case, which solution will be the best for our physical problem, that will be find that will be very hectic in the case of multiple solutions. Another thing is that when we use the numerical method, in that case, the convergence, there may be a solution of the problem, but the numerical method we are using that may not be best for that problem. In that case, we may have to study the convergence criteria of the numerical problem or stability of the numerical problem. Okay. So these are the limitations of the mathematical model. Lastly, actually mathematical modeling is nothing but a mathematical tool which can use to provide a better way to understand the real world problem or better way to predict the future or past the mathematical method can be used in AI or in machine learning or in power computer to enhance the productivity or to enhance the to simplify the time complexity of our real experiment. Okay. So for mathematical model, there are many things. I just show you the simple or basic logic or basic parameters in mathematical modeling. For today, this is all about my lecture. Thank you. If you have any question, you may ask. So audience, if you have any question, please ask. Is there any question from the audience?
আমার আমার সীমন্ত, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন। খুব ভালো লাগলো এই কারণে। আমার ইন্টারেস্টটা ছিল হচ্ছে এই যে মানে একটা তুমি সামাজিক দিকের কথা বলছো তো, হ্যাঁ মানে সোসাইটাল ডাইমেনশনের কথা বলছো, সেই জন্যই আমার আর কি। বাদ বাকি গুলো তো পুরোটাই টেকনিক্যাল। তো আমার ভুল হলে একটু তুমি বলো বুঝতে। তোমার ওই লাস্টের যে কনক্লুডিং পয়েন্টে, সেখানে তুমি একটা কম্পিউটার বা কম্পিউটেশনাল এবং এআই মডেলের জায়গাটা, অ্যাডভান্সমেন্ট উইথ কম্পিউটেশনাল পাওয়ার, এআই অ্যান্ড এমএল, হ্যাঁ এই যে বলছো, হ্যাঁ। তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটাকে তুমি একজন সায়েন্টিস্ট এবং একটা খুব ভালো রিসার্চার হিসেবে সোসাইটির ক্ষেত্রে কিভাবে এটা কি তুমি দেখছো, যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পজিটিভ বা নেগেটিভ দিকটা? আচ্ছা, as a mathematical student or mathematical teacher, আমি যদি বলি এআই হচ্ছে এই মুহূর্তে সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারের একটা বেস্ট অ্যাডভান্সমেন্ট, যেখানে অনিন্দ্যদা, আপনি যদি একটু প্লিজ মিউট করেন, একটু ইকো হচ্ছে। সীমন্ত স্যার, আপনি বলুন। হ্যাঁ, যেখানে আমাদের ডেইলি ওয়ার্ক ফ্রম টিচিং, ফ্রম obviously modeling, mathematical modeling, or anything in robotics or in data science, এটাতে এরকম ভাবে ভাবা যেতে পারে যে যে কাজটা করতে আগে আমাদের একটা হিউজ টাইম লাগতো বা হিউজ হিউম্যান ফোর্স ইউজ করতে হতো, সেটা এআই ইউজ করে খুব ইজিলি আমরা করে দিতে পারছি। এটা একটা জিনিস। আর মেশিন লার্নিং যদি ভাবেন, এভাবে ভাবা যেতে পারে যে আমরা যখন কোনো আমাদের পেট তাদেরকে শিখিয়ে নিই, শেখানোর পর তাদেরকে ঠিক একই ধরনের যদি কাজ করতে দেওয়া হয়, তারা ঠিক একই ধরনের কাজগুলো করতে পারে। ঠিক মেশিন লার্নিংও ঠিক আমাদের কাছে সেইরকমই জিনিস ভাবতে পারেন। আমরা ওকে ট্রেন্ড করি, ফার্স্টে ট্রেন্ড করার পর ঠিক ওই টাইপের যদি কোনো কাজ হয়ে থাকে, তাহলে ওর সেম টাইপের কাজগুলোকে আমাদেরকে ইজিলি আমাদের করে দিতে পারে। সো সেই দিক থেকে যদি ভাবা যায়, সো আমরা একটা ট্রেন্ড সিস্টেম বা ট্রেন্ড কম্পিউটার বা কিছু এই ধরনের কিছু পাচ্ছি, যেটা আমাদের মেবি সেই কাজগুলো এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে নোন নয়, বাট ফিউচার হয়তো এরকম কিছু কাজ যদি এসে যায়, তো ইন দ্যাট কেস মেশিন লার্নিং ক্যান হেল্প আস। ওকে, সো আমি বলবো মেশিন লার্নিং বা এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এগুলো আমাদের সায়েন্সে বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সিস্টেমে অবভিয়াসলি হাইলি এফিসিয়েন্ট করে আমাদের নিজেদেরকে। অবভিয়াসলি এখানে একটা খারাপ দিকও রয়েছে, যে মেশিন লার্নিং বা এআই কে প্রপারলি ইউজ করতে হবে। মানে কিভাবে প্রপারলি ইউজ করা যায় সেটাও কিন্তু আমাদের জেনে তারপর ইউজ করতে হবে। যেমন ফর এক্সাম্পল, যদি ভাবেন যে চ্যাট জিপিটি, একটা নাম নিচ্ছি সাপোজ এআই এর, চ্যাট জিপিটিতে আমি যদি কোনো কোশ্চেন করি, সেই কোশ্চেনের যে অ্যান্সারটা সেটা কারেক্ট হবে সেরকম কিন্তু না। চ্যাট জিপিটি তার কাছে যে রিসোর্স রয়েছে, সেই রিসোর্স ইউজ করে সে ওই কোশ্চেনটার বেস্ট পসিবল অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করে। সেটা মেবি কারেক্ট হতে পারে, রং হতে পারে। সো এআই কে ইউজ কিভাবে করতে হয় সেটাও জানলে বেস্ট হবে আমাদের কাছে। আচ্ছা, কিন্তু মানে আমি আমি জানি না সময় আছে কিনা, আমার যেটা খুব খুব আর কি জানার, আমি যেগুলো এই এআই সম্পর্কে
মানে সোশিওলজিক্যাল যে সমস্ত ব্যাখ্যা বা হিস্টোরিক্যাল যে সমস্ত ব্যাখ্যাগুলো আসছে, তাতে বলছে এআই ইজ নট অ্যান আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান এলিয়েন ইন্টেলিজেন্স। অর্থাৎ অ্যালিয়েন কেন? অ্যালিয়েনটা বলছে যে এআই কিন্তু নিজেই আবিষ্কার করতে পারছে, ডিসিশন নিতে পারছে, মানুষ যেরকম ভাবছে সেটা সে আগে থেকেই ভেবে নিচ্ছে। অর্থাৎ যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে এআই কে কিন্তু এখন আর কেউ, খুব সাম্প্রতিক কালের সমস্ত লেখা 23-24-এ তারা বলছে, আমি বলছি আমি তোমার সায়েন্টিফিক জায়গাটাকে বাদ রাখছি, ওটার তো অবশ্যই যারা কম্পিউটার সায়েন্স, যারা তোমরা ম্যাথমেটিক্স বা সায়েন্সের, অবশ্যই সায়েন্স একটা জায়গায় তার ডেভেলপমেন্ট নিশ্চয়ই স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু টেকনোলজিক্যালি যেহেতু আমি এআই কে টেকনোলজিক্যালি ধরি, তাহলে এআই কিন্তু অদ্ভুতভাবে টুল নয়, কোনো যন্ত্র নয়, এটা একটা এজেন্টের কাজ করছে। এবং এই এজেন্টটাতে সব থেকে যেটা সাংঘাতিক দেখানো যাচ্ছে যে নেক্সট জেনারেশন এআই নিজে তৈরি করে নিতে পেরেছে। এবং মানুষের আরেকটা সব থেকে সাংঘাতিক জায়গা, সেটা হচ্ছে এআই মানুষের ভাষাটাকে, ইমোশনটাকেও ব্যবহার করতে শিখছে। এইরকম একটা যদি অবস্থা হয়, অর্থাৎ মানুষ অ্যাটম বম তৈরি করলো, অ্যাটম বমটাকে কিন্তু কোথাও একটা ব্লাস্ট করাতে হবে, কিন্তু এআই এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এআই কিন্তু নিজেই সেলফ ডিসিশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। অর্থাৎ they have got the power to take decisions just like an human being. এবং সেক্ষেত্রে তুমি ব্যাংক থেকে লোন পাবে কিনা সেটা এআই ডিসিশন দেবে, এআই নিজে আইডিয়া তৈরি করতে পারছে। আমি বলছি যে এই মানুষের থেকে যদি আলাদাভাবে এআই একটা আলাদা সিস্টেম মানুষের সমাজের, যেহেতু তুমি সোসাইটাল ডাইমেনশনের কথা বলেছো, মানুষের সমাজের অপারেটিভ সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে যায় এবং সে তার মতো করে সে যদি জগৎটাকে সাজায়, তাহলে তো হিউম্যান রিসোর্স একটা সময় অ্যাবান্ডান হয়ে যেতে বা বেকার হয়ে যেতে বাধ্যই। আমি এই জায়গাটাতে বলছি তাড়াতাড়ি কাজ করছে, ডিসিশন নিচ্ছে, তাহলে এআই কে কি তুমি টুল বলবে? না, যেহেতু সোসাইটির কথা উঠেছে, যেহেতু তোমার লেকচারে সোসাইটাল ডাইমেনশনের কথা উঠেছে, তাহলে কি এআই কে তুমি টুল বলবে, না এআই কে একটা এজেন্ট বলবে যে কিনা নিজে থেকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে মানুষের থেকেও আর একটা এলিয়েন জায়গায় নিজেকে নিয়ে যাচ্ছে? আমি এই ডেঞ্জারটার কথা, তুমি মডেলিং এর কথা বললে আমি বুঝলাম, কিন্তু যখনই সোসাইটাল ডাইমেনশন আসছে তখন কি এই জিনিসগুলো আমরা ভাবতে পারি, না এগুলো আমরা এমনি এমনি ভয় পেয়ে চিন্তা করছি? অবভিয়াসলি যেটা বললেন, এআই কিন্তু সত্যি নিজের ডিসিশন নিতে পারে, সেটা অ্যাকচুয়ালি এটা মেশিন লার্নিং ইউজ করে, ও নিজে লার্ন করে এবং সেই লার্ন, যেমন আমরা যেভাবে লার্ন করি সে ঠিক ওইভাবে লার্ন করে। আফটার লার্নিং ওই ধরনের প্রবলেম ও কিন্তু, ওই ধরনের যদি কিছু প্রবলেম আসে ওর কাছে, ও কিন্তু সেই ধরনের প্রবলেমে নিজে থেকে ডিসিশন নিতে পারে। এআই অবভিয়াসলি এটা একটা ভালো দিক বলতে পারেন, কিন্তু অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি কোনো প্রবলেম আসে, যেটা বললাম আমাদের যে অলরেডি যেগুলো প্রবলেম আমরা সেই ধরনের প্রবলেম বাদ দিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাইপের যদি কোনো প্রবলেম আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এআই কোনোভাবেই ওই প্রবলেম কেন ওই প্রবলেমটা ভাবতেই পারবে না, ওই প্রবলেমটা কি সলিউশন দেওয়ার দূরের কথা। অবভিয়াসলি হ্যাঁ, এআই চলে এসছে মানে অবভিয়াসলি অনেক হিউম্যান কম লাগবে। থেকে দেখতে গেলে একটা তো ড্রব্যাক রয়েছেই, অবভিয়াসলি এটা একটা ড্রব্যাক। আর নিজে নিজে থিঙ্ক, সেটা বলবো
খুব একটা ড্রব্যাক আমার মতে, অবভিয়াসলি এটা আমার নিজস্ব পার্সোনাল মত, যে খুব একটা ড্রব্যাক নয়। নিজে নিজে থিঙ্কিং করা যদি সিস্টেমটা ভাবেন, এটা কিন্তু যখন আমাদের কাছে ক্যালকুলেটর এসেছিল ঠিক এইখান থেকে আমাদের স্টার্ট হয়েছিল, তখন আমাদের ফার্স্ট ক্যালকুলেটর আমাদের আবিষ্কার হয়, যে নিজে থেকেই যোগ করে নিতে পারছে। তো এআইটা ভাবতারেন, তারপরে কম্পিউটার এসেছে, এবং তারপরে ধরুন এআই। তো এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভান্স ভার্সন। আমি 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 তোমার সাথে স্যার একদম একমত, মানে একদম কোথাও এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের তো সমাজের মধ্যে টেকনোলজিটাই আসল কথা নয়, আমরা তো সমাজটাকে বাঁচতে চেয়েছি, এবং এটা একটা সাংঘাতিক জায়গা যে এআই কিন্তু ইকোলজির ওপরেও সাংঘাতিক পরিমাণে হস্তক্ষেপ করছে। অর্থাৎ এটাও কিন্তু এখন বিজ্ঞানীদের চর্চার মধ্যে এসছে, এবং যে বিজ্ঞানী বোধহয় প্রফেসর জেফ্রি বোধহয় এআই, আমার যতদূর মনে পড়ছে, আমি জানি না, উনি বোধহয় এনার আবিষ্কর্তা। এআই সম্পর্কে উনি যেটা সর্বশেষ বলেছেন সেটা হচ্ছে, আমি নিজেও ভাবতে পারিনি যে আমি এইটা ভেবে এআই তৈরি করিনি। এটা যে এআই যে নিজেই পরের জেনারেশন এআই তৈরি করবে এবং এই যে রোবোটিক কাঠামোটা তৈরি করবে, আমি তোমাকে অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং, মানে মানুষ, অর্থাৎ এই টেকনোলজিক্যাল ফান্ডামেন্টালিজম, আমি যদি কথাটা ব্যবহার করি, অর্থাৎ টেকনোলজি দিয়ে আমি যদি সবটাকে মুড়ে দিই, তাহলে পরে মানুষ যে সোসাইটিতে বাস করছে সেইটা মানুষের পক্ষে কতটা শান্তির বা কতটা, মানে আমি বলতে চাইছি যে কতটা নিরাপদ জায়গায় যাবে। যেহেতু এনভায়রনমেন্ট এই ডেটাকে সেলিব্রেট করতেই বলছে, যেমন অনামিকা খুব সুন্দর একটা জিনিস বলে গেল যে এই দিওয়ালি নিয়ে এবং তার পলিউশন। আমি বলছি এআই কে কি এতটা আমরা ছাড়পত্র দিতে পারি আমাদের হিউম্যান সোসাইটিটাকে মাথায় রাখলে, নাকি কোথাও একটা কন্ট্রোল করার জায়গা এসছে? কারণ সায়েন্স যেটা করছে, টেকনোলজি কিন্তু সেটা করছে না। টেকনোলজি কিন্তু অনেক উদ্ধত, অনেক অ্যারোগেন্ট। সায়েন্স কিন্তু সমস্যাগুলো বোঝে। তাহলে দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন সায়েন্টিফিক ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। আমি বলছি এক্ষেত্রে তুমি একজন বিজ্ঞানের গবেষক এবং অধ্যাপক, তুমি কি কোথাও কোনো ভয়ের কিছু দেখছো, না এটা এরকম হলে কোনো অসুবিধে নেই? এটা আমার সত্যি পার্সোনাল মত। দেখুন, হিউম্যান এভলিউট হয়েছে, আগে হয়তো বনে থাকতো, তারপর আমরা কাঁচা বাড়ি পাকা বাড়িতে এসেছি। তো মেবি এআই ইউজ করার পর হয়তো একটা অন্য সোসাইটি বা অন্য সোসাইটাল ডাইমেনশন আমরা পৌঁছাবো। মেবি সেটা আস্তে আস্তে আমাদের হয়তো অ্যাডপ্টই করতে হবে। সো এটাতে আমার পার্সোনাল মত যদি ভাবেন, তো আমার তো কোনো ভুল আমি খুঁজে পাই না। কারণ এভলভ তো হবেই আস্তে আস্তে, একদিকে তো ইনফরমেশন হবেই। এটা আমার নিজস্ব মত, মানে না ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সুমন্ত, খুব অনেক কিছু শিখলাম এটা থেকে। মডেলিং এর ব্যাপারটা, ম্যাথমেটিক্যাল, খুব মানে তোমার সাথে এটা কথা বলবো পরে, খুবই ভালো হয়েছে, মানে নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে। এনি আদার কোশ্চেন? আচ্ছা, আর শ্রোতাদের মধ্যে কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে সীমন্ত স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমাদের বাকি শ্রোতাদের মধ্যে কারোর কি আর কোনো প্রশ্ন আছে? অনামিকা খুব ভালো প্রেজেন্ট করেছে। অনামিকা, মানে ওকে ধন্যবাদ। অনামিকার কি কোনো প্রশ্ন আছে? অনামিকার জন্য কোনো, না অনামিকাকে তো বোধহয় দেখতে পাচ্ছি না এখন। না। আচ্ছা, তাহলে আমরা এবার আমাদের এই খুব সুন্দর দুটি প্রেজেন্টেশন হলো, এই দুটি প্রেজেন্টেশনে আজকে কনক্লুড করতে যাচ্ছি আমাদের সেশনটাকে। প্রথমেই শ্রীমন্ত স্যারকে ধন্যবাদ
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং, এগুলোর মতো খুব শক্ত বিষয়কে তিনি যেভাবে প্রাঞ্জল করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং সমাজের সাথে, আমাদের সভ্যতার সাথে তাকে যেভাবে জোড়ার কথা উনি বললেন, সেটা সত্যি খুব সুন্দর। এবং যে কোনো প্রেজেন্টেশনের সাকসেস হয় সেটা কত প্রশ্ন আমাদের মধ্যে ভাবতে সাহায্য করে। আজকে অনিন্দদা যেভাবে প্রশ্নগুলো করলেন, ধন্যবাদ অনিন্দদা। এটাও আমাদের প্রেজেন্টেশনে আমাদের যারা শ্রোতা আছে তাদের আরো একবার ভাবাতে সাহায্য করবে। অনামিকাও খুব সুন্দর একটি প্রবলেম নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপনা করেছেন। আমাদের ভাবা উচিত আমরা সেলিব্রেট করব, কিন্তু সেই সেলিব্রেশন যদি আমাদের নিজেদের ক্ষতি করে, সভ্যতার ক্ষতি করে, সেই সেলিব্রেশনটা কতটা সমাজের জন্য উপযোগী। মানে সেটা কি আমরা সেলিব্রেশন বলবো? সেটাও একটা প্রশ্ন, সেলিব্রেশন বলবো কি? এখন বক্তা তো নেই, সুতরাং প্রশ্নটা আমাদের এখানে না 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 একদমই তাই, মানে এটা আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা। নিশ্চয় 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 নিশ্চয়। এবার সেক্ষেত্রে যাই হোক, অনেকটাই সময় হয়ে গেছে। আজকে আমাদের অনেকে প্রেজেন্টেশন হয়ে যাওয়া এখন লেফটও করছে। আমি মনে হয় দুজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদের সীমন্ত স্যার এবং অনামিকা, দুজন বক্তাকে। এবং আজকের এই সেশনটার এখানেই আমরা এন্ড করলাম। সবাইকে শুভরাত্রি এবং আগামী বৃহস্পতিবার আবার আপনাদের সবাইকে এখানেই পাবো এই আশা রেখে আজকের এই প্রোগ্রামটা এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।